Om Gnatimirandasya Janardana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manabhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vanchakalpatrubhyascha Kripa Sindhupevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavade Pashyatya Deshatarine Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janardana Yashodanandana Braja Janardana Yashodanandana Braja Janardana Yamuna Jira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Yashodanandana Braja Janardana Yashodanandana Braja Janardana Yamuna Tera Vanachari Yamuna Tera Vanachari Jaya
Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balava Girivaradari Gopi Jana Balava Girivaradari Yasodhanandana Braja Jana Ranjana Yasodhanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Vishnu Padaya Krishna Vishnaya Bhutale Gopal Krishna Vishadame Gopal Krishna Chaitanya Prakash Piteja Charanya Sagat Pate Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesa Sunyabhadi Paschatya Desutarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 4, The Creation of the Fourth Order, chanting the song sung by Lord Shiva, Chapter 24, Text 11. Читаем четвертую песню Шримад Бхагаватам, которая называется «Четвертый этап творения». 24 глава называется «Песнь, пропетая Господом Шивой», 11 текст. Samudring diba devoktam Самудрим дева воктам Upayeme satadrutim Upayame Shatadrutim Yang Bhiksha Charu Sarvangim Yam Vikshya Charu Sarvangim Kishorim Susva Alankritam Kishorim Sukshvedam Kritam Parikramantim Udbhahe
Парикрамантим удваге. Chakamigni Shuking Iva Samudring Deva Devoktam Самудрим дева девоктам. Opaye me Satadrutim Вайме шата друтим. Yang Bhiksha Charu Ям Sarvangim викшья чару сарвангим. Kisuring Sastu Alankritam Кишорим суштваланкритам. Parikramanting Udbahe Парикрамантим удваге. Chakamigni Shuking Iva Чакаме гних шукимева. Samudring Deva Devoktam Upaye me Satadrutim Yang Viksha Charu Sarvangim Kisuring Susvi Alankritam Parikramanting Udbahe Удваге. Chakamigni Shuking Iva Чакаме гних шукимева. Самудрим дева девоктам. Упайме шата друтим. Ям викше чару сарвангим. Кишорим суштваланкритам. Парикрамантим удваге. Chakami Agni Shuking Iva Самудрим дева девоктам. Пайме шата друтим. Ям викше чару сарвангим. Кишорим суштхаланкритам. Парикрамантим удваге. Чаками гних шуким ива. Word for word meaning Пословный перевод. Hold on. Go back here. Samudrim Самудрим unto the daughter of the ocean. на дочери океана. Deva Oktam Дева Уктам, being advised by the supreme demigod, Lord Brahma. по совету повелителя полубогов Господа Брамы. Upayeme Упайме married. женился. Satadrutim Шатадрутим of the name Satadruti. по имени Шатадрути. Yam Ям, whom которую Bhiksha Викшья, seeing видя, Charu Чару, very attractive. очень привлекательные. Sarva Angim Сарвангим, all the features of the body. все черты. Kisharim Кишорим, youthful. юную, Sustu Суштху, sufficiently. богато. Decorated Ahalankritam Аланкритам, decorated with ornaments. убранную украшениями. Parikramantim Парикрамантим, circumambulating. обходящий вокруг. Udbahe Удваге, in the marriage ceremony. во время свадебной церемонии. Tukame Чакаме, being attracted. привлекшись. Agni Агнихи, the fire god. бог огня. Shukim Шуким, unto Shuki. к Шуке. Eva Ива, like. как. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Srila Prabhupada gave. Джай. Перевод и комментарий о божественной милости Абхачарана Равинды, Бхактивиданта, с вами Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада Ки. Maharaj Barisat, henceforward known as Prachinibarhi,
was ordered by the supreme demigod Brahma to marry the daughter of the ocean named Satadruti. Повелитель полубогов, Господь Брахма, велел Махараджи Бархишату, которого я буду называть Прачина Бархи, жениться на дочери океана Шатадрути. Her bodily features were completely beautiful, and she was very young. Она была совсем юной и очень красивой. She was decorated with the proper garments, and when she came into the marriage area, she was decorated with the proper garments. And when she came into the marriage arena and began circumambulating it, is that correct? Yes. The fire god became so attracted to her that he desired her company exactly as he had formerly desired to enjoy Sukhi. Когда Шатадрути, облаченная в роскошные одежды, вышла на площадку, где проводился свадебный обряд, и стала обходить вокруг жениха, Агни, бог огня, плененный ее красотой, возжелал близости с ней, так же, как до этого он хотел наслаждаться обществом Шуки. Purport. Комментарий. In this verse, the word Shushtu Alankritam is significant. Особенно важным в этом стихе является слово Суштв Аланкритам. According to the Vedic system, when a girl is married, she is very profusely and gorgeously decorated with costly saris and jewelry, and during the marriage ceremony, the bride circumambulates the bridegroom 7 times. В ведическом обществе новобрачную облачают в дорогое и очень красивое сари и надевают на нее драгоценные украшения. Во время свадебной церемонии невеста 7 раз обходит вокруг жениха. After this, the bridegroom and bride look at one another and become attracted for life. 7 раз обходит вокруг жениха, после этого они смотрят друг на друга, и между ними возникает привязанность на всю жизнь. When the bridegroom finds the bride very beautiful, the attraction between them immediately becomes very strongly fixed. Жених видит, как прекрасна его невеста, и его привязанность к ней становится сильной и глубокой. As stated in Srimad Bhagavatam, the men and women are naturally attracted to one another. And when they are united by marriage, that attraction becomes very strong. В Шримад Бхагаватам говорится, что мужчины и женщины испытывают естественное влечение друг к другу, а когда они соединяются в браке, это влечение становится еще сильнее. Being so strongly attracted, the bridegroom attempts to set up a nice homestead and eventually a good field for producing grains. Привязанность побуждает молодого мужа стараться обзавестись хорошим домом с участком плодородной земли. Then children come, then friends, and then wealth. После этого у них рождаются дети, появляются друзья и собственность. In this way, the male becomes more and more entangled in the material conceptions of life, and he begins to think, this is mine, and it is I who am acting. Так мужчина оказывается во власти материальных представлений о жизни и думает, все это принадлежит мне, и все это результат моего труда. In this way, the illusion of material existence is perpetuated. Тем самым он только глубже погружается в иллюзию материального существования. The word Sukhim, Iva, are also significant, for the fire god Agni became attracted by the beauty of Satadruti while she was circumambulating the bridegroom Prachinibarhi, just as he had previously been attracted to the beauty of Shuki, the wife of Sapta Rishi. Yeah, Sapta Следует Rishi. обратить внимание также на употребленные здесь слова Шукимова, когда Шатадрути обходила вокруг Прачинабархи своего жениха. Агни, бог огня, был очарован ее красотой так же, как в свое время он был
пленен красотой Шуки, жены Саптарши. When the fire god had been present long ago at the assembly of Saptarshi, he was attracted by the beauty of Shuki when she was circumambulating in the same way. Давным-давно, когда Агни присутствовал на собрании Саптарши, его привлекла красота Шуки, которая также обходила вокруг своего жениха. Agni's wife, named Swaha, took the form of Shuki and enjoyed sex life with Agni. Тогда жена Агни, Сваха, приняла облик Шуки и соединилась с Агни. Not only the fire god Agni, but the heavenly god Indra and sometimes even Lord Brahma and Lord Shiva, all very highly situated demigods, are subject to being attracted by sex at any time. Не только Агни, бог огня, но и царь небес Индра, а иногда даже Господь Брахма и Господь Шива, необыкновенно могущественные полубоги, могут оказаться во власти вожделения. The sex drive is so strong in the living entities that the whole material world is running on sex attraction only. And it is due to sex attraction that one remains in the material world and is obliged to accept different types of bodies. Половое влечение в живых существах настолько сильно, что является основной движущей силой материального мира. Именно оно удерживает живое существо в материальном мире и заставляет его менять одно материальное тело на другое. The attraction of sex life is more clearly explained in the next verse. Подробнее о природе полового влечения рассказывается в следующем стихе. Thus end the Bhaktivedanta Purport, Canto 4, Chapter 24, Text 11 of the Srimad Bhagavatam, chanting the song sung by Lord Shiva. Так заканчивается комментарий к тексту Шримад Бхагаватам 4.24.11, глава 24 называется «Песнь, пропетая Господом Шивой». Om Ajnana Timirandasya Gyanangyana Salakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Parakamalang Shri Gurung Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatan Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sadvadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakambhitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Visabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kipasindubhya Evacha Patitanang Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Hare Krishna. So we continue on with the subject matter on this from the Srimad Bhagavatam, whereby the sons of King Prithu, they rule different kingdoms, and now they are getting into a Grihastha ashram. Итак, мы продолжаем читать Шримад Бхагаватам, мы продолжаем читать о том, как сыновья Махараджи Притху управляли царством, и о том, как они
входили в грехастха-ашрам. And Maharaj Barisat, one of the brothers of King Vishwajit, is getting married on the order of Lord Brahma to daughter of the ocean named Satadruti. Итак, и здесь описывается, как Бархишат, Махарадж Бархишат, брат Махараджа Вишваджита, женился на Шатадрути, дочери океана, по приказу Господа Брамы. And in the Vedic system of wedding, at the time of marriage, the bride, right? She's very well decorated with costly ornaments, beautifully decorated and so attractive. Ведическая церемония бракосочетания такова, что невесту облачали в дорогое красивое сари, надевали драгоценные украшения так, чтобы она становилась очень привлекательной. She would be dressed usually with red sari. Обычно сари было красного цвета. And gold bracelets and gold ornaments and gold practically everywhere decorating her body. А украшения, ожерелья, браслеты и так далее были обычно золотыми, то есть все, что на ней было, все было золотое. For the bridegroom, the bride is looking so beautiful and so attractive. И тогда жених очень сильно привлекался такой невестой. So much so that the attraction between each other increased. Они смотрели друг на more друга. and more and more. Они смотрели друг на друга, и в результате их взаимная привязанность усиливалась и усиливалась. Prabhupada says in one of the purports that for the bridegroom, the bride is the most attractive. Even sometimes she may be considered as ugly, but for the bridegroom, the bride is the most attractive. Шрила Прабхупада в одном из комментариев пишет, что жених воспринимает свою невесту как самую красивую женщину, даже если все остальные считают ее уродиной. Especially when took the vow that each other will be practically unseparated, then the attraction becomes more and more. Особенно эта взаимопривлеченность усиливается, когда жених и невеста берут по отношению друг к другу обязательства никогда не разлучаться. It is natural for a man to be attracted to a woman, and or the woman vice versa attracted to the man, but especially after marriage, then their attraction becomes so much strong. Это вполне естественно, что мужчины и женщины испытывают влечение друг к другу, но вот когда они соединяются в браке, это влечение становится еще сильнее. But then this is the start of a long journey, so much so that the attraction between each other becomes like a journey of suffering. It seems to be like they're enjoying each other's company, but this is just the start of suffering. И с этого начинается длительное путешествие совместное. Кажется, что они наслаждаются обществом друг друга, но с этого начинается длительное путешествие, которое сопровождается непрерывными страданиями. How? Because the husband will try to get a good job so that they will have a nice home. This is the duty of the husband to provide shelter and protection for the wife. So he has to work hard to provide all of those necessities. В обязанности мужа входит давать своей жене прибежище и защиту, поэтому мужу приходится тяжко трудиться для того, чтобы обзавестись хорошим домом и заработать на все необходимое. He has to collect enough money, if not more, because the demand now increases, especially if the wife
is inclined for increasing sense enjoyment, then she wants more and more facilities for that. Даже если говорить о деньгах, которые нужно собрать на то, чтобы покрыть реально существующие нужды, это уже довольно много денег, но эти нужды могут со стороны супруги даже увеличиваться, запросы могут расти, особенно если жена склонна к чувственным наслаждениям, тогда ее запросы будут все больше и больше увеличиваться. Then children will come. I mean, they'll be produced between husband and wife. Потом рождаются дети. Friends will increase. Появляется больше друзей. And then more and more wealth is needed so that everyone can be provided for shelter and food. И в результате, поскольку каждому нужно прибежище, каждому нужна пища, нужны больше материальные средства для поддержания всего этого. So in this way, the male or the husband becomes more and more entangled in the material conception of life. And he begins to think that this is mine, everything belongs to me, and I'm the one who is actually responsible. I am the one who is acting. I am the Lord of all I survey. Все это все больше и больше порабощает главу семьи в материальных представлениях о жизни, и он начинает думать о том, что все принадлежит ему, что он господин всего того, что вокруг него, что это результат его труда, что он этим управляет. So in this way, the material illusion started to increase. Таким образом, материальная иллюзия, в которой он находится, начинает усиливаться. Especially Chanakya Pandit says that Varya Rupavati Satru. A beautiful wife is an enemy. Чанакья Пандит говорил: красивая жена – враг. Especially everyone in the eyes of her husband is very beautiful. Любая женщина красива в глазах своего мужа. Others may see her as not very beautiful, but the husband, being very much attracted to her, sees her always as very beautiful. В глазах ее мужа. То есть, может быть такое, что никто ее красивой не считает, но муж считает ее красивой. Prabhupada says, if the husband sees the wife as very beautiful, it is assumed that he is too much attracted to her. И Шрила Прабхупада говорит, если муж считает свою жену очень красивой, означает, что он к ней чрезмерно привязался. And this attraction is the attraction of sex. И что это за такая привлеченность? А это вожделение. Which means that this is the cause of one's bondage in this material world. Вожделение – это причина нашего рабства в материальном мире. And the material world is captivated by the two modes of material nature, namely ignorance and passion. В материальном мире правят бал две гуны – невежество и страсть. And the coverings, actually, being a man and a woman, these are just like material coverings. Мужское тело, женское тело – все это материальные покрытия. And one becomes attracted to each other. Люди, живые существа, находящиеся в этих разных телах, привлекаются друг к другу. And the highest attraction towards each other culminates in sex life. И все это взаимопривлечение находит свое наивысшее выражение в половой жизни. So everyone is captivated to this, even from the higher beings in the heavenly planets, the demigods, down to the insects and bacteria. They're all attracted to each other. И все живые существа в материальном мире, от полубогов на высших планетах до насекомых и бактерий, находятся в рабстве половой жизни. One who is in the path of spiritual life
this is the greatest bondage that one should avoid, to be attracted towards the opposite sex. Те, кто идут по духовному пути, должны избегать этой величайшей ловушки, а именно привлеченности противоположным полом. It is not possible to make advancement in Krishna consciousness or spiritual life as long as one is attracted towards the opposite sex. Невозможно развиваться в сознании Кришны, пока у нас есть привязанность к противоположному полу. It is said that this is the greatest enemy of a spiritualist. Говорится, что вожделение величайший враг духовного человека, спиритуалиста. And therefore, right from the very early age or stage of one's pursuing the path of spiritual life, one must curb the mind from the attraction towards the opposite sex so that the senses will be controlled. Поэтому говорится, что с самых ранних детских лет нужно жить духовной жизнью, и нужно работать над своим сознанием, над своим умом таким образом, чтобы в нем не было этой привязанности к противоположному полу, не было вожделения. It says in the one of the purports in the third canto, Srimad Bhagavatam, chapter 28, text 32. И есть у нас текст в Шримад Бхагаватам 32. Момент, Махарадж. 3:28-32. Итак, это у нас текст 3.21.32 Шримад Бхагаватам. И здесь Translation есть of интересный Srila момент. Prabhupada's Sanskrit. Угу. A yogi should similarly meditate on the most benevolent smile of Lord Sri Hari. 3.21.32. 28, sorry. 3:28. 28. 32. Текст 3.28.32. Yes. A yogi should similarly meditate on the most benevolent smile of Lord Sri Hari, a smile which for all those who bow to him dries away the ocean of tears caused by intense grief. The yogi should also meditate on the Lord's arched eyebrows, which are manifested by his internal potency, in order to charm the sex god for the good of the sages. Перевод текста из Шримад Бхагаватам 3.28.32. Йог должен также медитировать на всемилостивую улыбку Господа Шри Хари, улыбку, которая осушает океан слез, пролитых теми, кто терпит невыносимые муки и страдания, стоит им приникнуть к его лотосным стопам. Кроме того, йог должен медитировать на изящно изогнутые брови Господа, которые его внутренняя энергия создала для того, чтобы пленить Бога любви и защитить от него великих мудрецов. In the purport, Prabhupada says, the conditioned souls are shackled to material existence because they are captivated by the charms of sense gratification, especially sex life. И в комментарии говорится, The second paragraph, говорится, обусловленные души томятся в плену материального существования, потому что они околдованы чувственными наслаждениями, самым сильным из которых является сексуальное. The charming brows of the Supreme Personality of Godhead protect the sages and devotees from being charmed from material lust and sex attraction. Изящные изогнутые брови Верховной Личности Бога защищают мудрецов и преданных от соблазнов материального вожделения и полового влечения. So, if anyone wants to be freed from sex attraction, then he must see the charming smile and fascinating eyebrows of the Supreme Personality of Godhead. Поэтому тот, кто хочет избавиться от вожделения, должен созерцать пленительную улыбку и изящный изгиб бровей Верховной Личности Бога. This is very important. Это очень важно. Especially in the
material world, the attraction of the opposite sex of the woman can be seen. They attract men, especially with their smile and their glance, especially by using their eyebrows. Мы можем заметить, что в материальном мире женщины привлекают мужчин именно своими улыбками, взглядами и движениями бровей. In the material world, they have this ladies' beauty salon, and they want to have their eyebrows really look very, very nicely. This is like the Cupids. Женщины ходят в салоны красоты Bow. и хотят, чтобы им там очень красивые брови делали, как у Купидона. They will trim their eyebrows so nicely. This is the bow, and especially when they smile, this is like the arrow of Cupid. И тогда им в этих салонах красоты эти брови обрабатывают таким образом, что они похожи на изгиб лука, таким образом их брови как изгиб лука, а их улыбки подобны стрелам этого лука. So, if one wants to avoid to become trapped by Cupid, then man who is aspiring for spiritual life should try to avoid to see the eyebrows of the opposite sex and the beautiful, charming smile. Поэтому, если человек, идущий по духовному пути, хочет идти по нему и дальше, ему нужно избегать смотреть на то, как женщины улыбаются, и избегать смотреть на их брови. And just somehow, if let's say a brahmachari will speak to a woman, to avoid seeing the eyebrows, not be attracted towards the opposite sex, then one should look at the forehead, the middle of the eyebrows. Например, если брамачари общается с женщиной, то он может смотреть не на ее брови, а на межброви. And just meditate on the eyebrows of Lord Krishna and his sweet, charming smile. Медитируя при этом на брови Верховной Личности Бога и на его сладостную улыбку. See, this attraction towards the opposite sex came also from the spiritual world, but in the spiritual world there is no sex attraction. It's just that everyone is attracted to Lord Krishna. Krishna is the only male. In the material world, it is perverted. Желание половой жизни берет свое начало из духовного мира, но в духовном мире нет половой жизни, там in the material world, the sex attraction is perverted. Иначе говоря, то вожделение, то половое влечение, которое есть в материальном мире, является искаженным отражением изначальной любви между Господом в духовном мире и живыми существами, которые там живут. Because one may also find faults in Lord Krishna having 16,108 wives. Кто-нибудь может начать выискивать недостатки в Господе Кришне. Он может сказать, как это так, 16,108 жен? Oh, what's with this? He is a supreme Lord, and he has 16,108 wives. Что это с ним такое происходит? Он Верховный Господь, и у него 16,108 жен. But he actually expanded himself into 16,108 personalities, individual, Krishna as himself, and the 16,108 wives he provided each palace, each.
На самом же деле, сам Господь Кришна распространил себя в эти 16108 личностей, и каждой из этих цариц предоставил свой отдельный дворец. And the relationship is that husband and wife, and the wife, the queens, each queen is like expansion of the goddess of fortune, and they just want to serve the Supreme Lord wholeheartedly, and Krishna let them serve him. Каждая из цариц Двараки является экспансией богини Лакшми. У каждой из них желание беспримесное служить Господу Кришне, и Господь Кришна позволяет им выполнять это служение. In this spiritual world, there is a husband and wife in Vaikuntha, but they don't have any sexual relationship. Everyone is just absorbed in serving the Supreme Lord. На планетах Вайкунтхах есть мужья и жены, но половой жизнью они не живут. Все они погружены в служение Верховной Личности Бога. So this is the difference. In the material world, it is perverted. Only when one enjoys each other, then they will be together. And if they don't enjoy each other anymore, then there'll be separation, there'll be divorce. Этим отличается материальный мир от мира духовного. Люди сходятся, если могут наслаждаться вместе. Если наслаждение заканчивается, они покидают общество друг друга, они разводятся. So in the material platform, this sex attraction between each other must be avoided, and this can only be avoided because this is the greatest enemy in spiritual life, and it can only be avoided if one's attraction towards opposite sex is transferred towards Lord Krishna. В материальном мире нужно избегать свободных отношений между представителями противоположных полов, и избежать этого можно только лишь в случае, если заниматься преданным служением Господу Кришне. And it's due to this sex attraction only that one remains in the material world, and therefore one is obliged to accept different kinds of bodies. Живые существа остаются в материальном мире только лишь из-за вожделения, и это единственная причина, почему им приходится рождаться то в одном теле, то в другом. Anyone who wish to avoid to take up different types of bodies next life must transfer one's sex attraction towards the opposite sex for Lord Krishna, to serve him. Те, кто не хотят больше рождаться в материальном мире, должны перенаправить свою привязанность или свою привлеченность к противоположным полам на Верховного Господа Шри Кришну и на то, чтобы служить Ему. There is no way of getting out of this except to become Krishna conscious. Нет никакого другого способа покинуть материальный мир, кроме как стать сознающим Кришну. Doesn't matter how much austerities one perform, doesn't matter how much sacrifices one perform, if one doesn't become Krishna conscious, then he can be captured by the material energy. Если у человека нет сознания Кришны, его в любой момент может поработить материальная энергия. И неважно, сколько аскез он совершил, неважно, сколько жертвоприношений он провел. We have an example, it's like Ajamil. He performed so many austerities and sacrifices, but then he became attracted also. He became captured. У нас есть пример, это Аджамила. Он совершил множество аскез, и все равно его поработила Майя. And only later on, when he started to chant the holy name of the Lord, then he became saved by the holy name of the Lord. И лишь спустя некоторое время, когда он начал повторять святое имя Господа, он был спасен этим святым именем Господа. Similarly, we have an example of Srila Haridas Thakur, who
Maya wanted to capture him, but then he was just like keep on chanting the holy name of the Lord, and he was also saved. Шрила Прабхупада, у нас есть и другой пример, это Шрила Харидас Такур, который тоже, когда Майя пришла к нему, чтобы соблазнить его, он повторял святые имена, просто продолжал повторять святые имена и таким образом оставался в защищенном состоянии. So only the devotees of the Supreme Lord can be saved by the arrows of Cupid. Только преданные Господа могут быть спасены, защищены от стрел, которые пускает Купидон. As long as the devotee remains in the association of those who are advanced devotees, Mahatmas, then they can be saved from the ensnare of Maya, this illusion. Преданные защищены от влияния иллюзии, от влияния Майи, пока они находятся в обществе духовно развитых преданных Махатм. Otherwise, there is no solution for this. В противном случае их ситуацию, их вот эту проблему никак не решить. And later on, as mentioned in the purport, it'll clearly more explained about the attraction of sex life in the next verse. В комментариях к последующим текстам Шрила Прабхупада дает дополнительное, еще более ясное, подробное объяснение и описание природы вожделения, того, как живое существо привлекается материей. Okay, we stop here. You have any question? И на этом мы закончим. Есть ли какие-нибудь вопросы? Дорогие друзья из интернета, пожалуйста, задавайте вопросы в чат. Мы будем рады ответить на них. Есть ли вопросы? See if there's any question here from Facebooks here. Let's see. Должен ли человек исполнить свои желания в материальном мире, или они могут просто у него сгореть как-то, или Кришна их заберет? Does a person has to fulfill his desires, or these desires can be burned in fire of devotional service, or Krishna can take these desires away, or living entity, he or she has to fulfill these desires? One should just dovetail, put Krishna as a center of one's desire, and then even though one is in the Grihastha ashram, you know, that is one of the ashrams in our culture, Vedic lifestyle. One can also be in the Grihastha ashram, but put Krishna as the center of one's life, and then one can be free from this shackle of material attachments. Нужно сделать Кришну центром своей жизни и вручить ему эти свои желания. И даже если человек живет семейной жизнью, он может быть грехастхой, он может поместить Кришну в центр своей жизни, и тогда он будет защищен от иллюзорной энергии. Yeah, we have to also pray to Lord Krishna to help him burn these desires, unwanted desires, into ashes. Молиться Кришне, чтобы он нам помог, чтобы он сжег дотла эти наши желания, которые мы не хотим. On our own we cannot do this. А сами мы с этим совсем не справимся. Not possible. Это невозможно. We have to struggle so hard, and still you'll not be able to overcome these material desires on your own. Придется сражаться и сражаться с самим собой, и все равно не преуспеешь в этой борьбе со своими желаниями. You need especially the association of advanced devotees, and then you'll be able to become inspired like them and give up these material desires. Нужно общаться с духовно развитыми преданными, и тогда получишь от них вдохновение, вдохновишься и сможешь оставить желания, те, которые не нужны. The illusion is so
strong that one thinks that he is happy, that he is enjoying life, but actually one is suffering so hard. Иллюзия сильна, она внушает человеку мысли о том, что он наслаждается этой жизнью, хотя на самом деле он страдает. And this is what you call illusion. Это называется иллюзия. You think that you're actually very strong, you think that you can do it by yourself, you think that you'll be able to surpass the attraction of the material energy on your own, but it is not possible to do so. Человек под влиянием иллюзии чувствует и считает себя сильным, самостоятельным, способным самостоятельно справиться с материальной энергией, но на самом деле это не так. You need the help, the guidance, direction of a bona fide spiritual master in order to overcome this material energy. Чтобы преодолеть влияние материальной энергии, человеку нужно наставление и духовное руководство со стороны истинного духовного учителя. Так, есть ли еще вопросы? Вопросы? Да. Сейчас в современном мире также очень сильна привязанность, как мы видим, к виртуальной деятельности, интернет и так далее. Вот. И насколько, то есть как Брахмачарья может пользоваться в этих сетях, как контролировать ум, вот, могли бы практически дать какие-то советы. Вот, сколько времени этому всему можно посвящать? Потому что, In modern society, in our circumstances, we have one more problem. It is one's attachment to different gadgets, to internet, to virtual reality. Can you give some advices for brahmacharis? For how long? For how many hours a day one can use these gadgets? Or how can he use it in order not to be captivated by illusion and so on? Well, as long as you use everything for Krishna's service, there is no limit. You can use this as much as you can or you like, but as long as you are becoming Krishna conscious. But if you are being diverted in the excuse of you using it for Krishna's service, but then you are actually becoming more and more entangled in the material attraction, then it is advised that you should limit the use. Если мы используем все эти устройства в служении Кришне, тогда можно пользоваться ими без ограничений. Но если человек под предлогом служения Кришне отвлекается, отклоняется от сознания Кришны с помощью этой виртуальной реальности, then what? You should limit the use. Тогда нужно ограничивать использование, употребление этих устройств. If you are just saying it as an excuse that I'm using it for Krishna's service, but then you're becoming more and more entangled and not being Krishna conscious, then better try to avoid and using it too much. То есть лучше избегать чрезмерного пользования этими устройствами, если ситуация такова, что человек под предлогом, будто бы он это все делает для служения Кришне, пользуется, на самом деле все больше и больше обуславливается материей. We can be diverted easily if we don't use properly our time. Если мы своим временем распоряжаемся неправильно, мы можем с легкостью отклониться. And internet or modern day gadgets, they're very attractive. And one may see himself instead of becoming Krishna conscious by using them, he'll just become more absorbed into material activities. Все эти современные устройства обладают большой привлекающей силой. В результате этого человек может обнаружить, что, пользуясь ими, он не развил сознание Кришны в себе, а наоборот, отошел от него довольно далеко. But we know
But by using this properly, we can engage ourselves in spreading widely Krishna consciousness all over the world and have the association of other devotees in this platform. Но те же самые устройства можно использовать для распространения сознания Кришны по всему миру и для того, чтобы общаться с преданными, которые находятся в любой точке планеты. Many devotees use this internet or virtual association by using this technology. Многие преданные общаются между собой через интернет. Yes. Hare Krishna. Харе Кришна. Вопрос, как избавиться от автоматизма в своих действиях, а также как быть более сконцентрированным, собранным в процессе, ну хотя бы бодрствования. How not to be mechanical? How not to be mechanical in one's activities? How to be concentrated? At least how to be concentrated when one is awakened. Awakened means when I'm not sleeping, when I'm awaking. At least awakened. At least in this period of time, how to be more or less concentrated. We should try to have a genuine desire to make advancement in Krishna consciousness. Нужно постараться сделать так. Нужно постараться сделать так, чтобы у нас было реально искреннее желание развиваться в сознании Кришны. Еще не нужно лениться. And since we are predominantly more in the mode of ignorance and passion, we should try to get out of that by following strictly the sadhana process. Если на нас преобладающее влияние оказывают гуны невежества и страсти, нам нужно постараться преодолеть это влияние строгим следованием садхане. It is not so easy to get out of the modes of material nature, namely goodness, namely passion and ignorance, and come to the platform of goodness if we don't endeavor and have the association of the right devotees. Не так уж легко высвободиться из рабства трех гун, невежество, страсть и благость, если мы не прикладываем к этому никаких усилий и не общаемся с возвышенными, духовно развитыми преданными. By the association of right devotees, we'll become inspired and enthusiastic like them. Если мы общаемся с преданными, с теми, с кем надо общаться из преданных, то тогда мы будем вдохновлены и будет у нас энтузиазм. There should be a genuine eagerness to make advancement in Krishna consciousness, and then we'll be in the proper platform. У нас должно быть искреннее, настоящее, подлинное, сильное желание духовно расти в сознании Кришны. But don't worry, in the beginning it may be mechanical of what we're doing, and that's normal. Это вполне нормально, что поначалу наше служение, наша деятельность в практике имеет этот механический характер. Because we don't have love for Krishna. Это потому, что Кришну мы не любим. But the more we follow the process sincerely, then from mechanical it'll become devotional. Но по мере того, как мы будем следовать этому процессу, исследовать искренне, по мере этого наша практика из механической практики станет практикой, которую мы совершаем в духе преданности. And we will have practical realization that actually this process works. И тогда у нас будет вот эта реализация, практическое понимание, убежденность в том, что процесс работает. Then one will become a self-realized devotee himself. И потом мы станем осознавшими себя душами. And everything that he does is with love and devotion for the pleasure of Sri Hari, Guru and Vaishnavas. Осознавшая себя душа — это такой преданный, который все делает для удовлетворения Господа Шри Хари, Гуру и Вайшнавов.
in the beginning we have to push ourselves А поначалу нам приходится себя понуждать to follow the process. к тому, чтобы следовать этому процессу. And then eventually it'll become spontaneous Но в конечном итоге это следование становится спонтанным with love and devotion. и сопровождается преданностью и любовью. Хари Кришна, we have Hare got Krishna. the question in Yes? our chat. Okay? Actually, спасибо. Seems to be it is 2 questions. Okay. Окей, Хари Кришна, как понять, что Hare Krishna. Как понять, что твое сердце меняется и кришнаизируется, если наоборот видишь, насколько все тебя этому не соответствует, то есть все наоборот, кажется, что ты вроде должен прогрессировать и видишь, что совсем не соответствуешь тому, о чем говорят шастры возвышенные преданные. И что важнее в нашей практике, вообще в духовной практике, внутренние изменения, внутренняя работа или внешняя деятельность в обществе СК, в обществе СК. So the first part of question, how can we understand that we have some changes in our heart, that our heart becomes more Krishna conscious, if actually, as we can see, we have a lot of shortcomings and misgivings, seems to be that we have to progress, but we are not so nice as we should be according to Shastras and according what... So many questions here, one by one. It is just the first one question, it is one question. How to understand, how to see, because with our senses we can see that we are not proper followers. How can we understand Yes. if we are making advancement? Yes, because by our own senses we can see that we have a lot of shortcomings, because and it doesn't looks like we progress. No, you don't see the progress immediately. А вот не получится моментально увидеть свой духовный рост. You don't see your progress immediately in Krishna consciousness. В сознании Кришны этого не Because the происходит. progress is gradual. Потому что он постепенный. But the reason that you are able to continue on the practice, even though you may not see or feel that you are making progress, actually you're already making progress. Преданный может не видеть своего духовного роста, но сама его возможность продолжать эту духовную практику свидетельствует о том, что этот духовный рост происходит. You don't give up, even if you don't see that you are making progress, but actually the progress can be seen, that you're actually maintaining to do the same process day after day after day. Поэтому не нужно прекращать практику просто по той причине, что не видишь ощутимого духовного роста. Этот духовный рост уже проявляется в нашей способности изо дня в день следовать этому духовному процессу. And one's progress can be seen also if one's material desires decreases. И также о своем духовном росте можно судить по тому, что у нас с материальными желаниями, становится ли их меньше. You may not see it, but then when you chant, you'll be able to understand that you have so much work still to do in order to give up these material desires. That is your progress. Мы можем не ощущать этого духовного роста, а когда мы беремся повторять святое имя, то у нас может возникнуть ощущение, что еще много предстоит сделать работы, что есть множество материальных желаний, от которых нужно избавиться. Вот эта способность все это увидеть свидетельствует как раз о духовном росте. When one realizes that he has so much work to do, so much austerities to perform, so much endeavor to go through to attain the perfection, that means he is making advancement. То есть человек духовно растет, если он видит, что еще много и много аскез предстоит совершить, еще много-много усилий придется приложить и много работы проделать на духовном пути. The more he sees that he is very far away from the goal, that means he is making advancement. Если человек видит, что цель духовная от него далеко-далеко, это означает, что он духовно растет. And the more he sees that he's so far away and he's endeavoring
to keep going and be sincere in the practice of devotional service, actually he is making advancement. Тот духовно растет, кто воспринимает эту духовную цель, находящуюся далеко от себя, и при этом сохраняет искренность и продолжает совершать усилия изо дня в день на этом пути. If he sees that, oh, I don't have to do much, I can be complacent, that means he is not making advancement. А тот, кто рассуждает так, что так уж сильно напрягаться не надо, можно расслабиться, вот такой человек не прогрессирует. I не don't have to развивается духовно. endeavor so much, then he is not making advancement. Не нужно сильно трудиться, не нужно сильно напрягаться, думает такой человек. Это означает, он не растет, не развивается. I don't really need to follow the instructions from Guru. Не так уж и обязательно следовать наставлениям I духовного don't need the учителя. association of the devotees. Общение преданных мне не так уж и нужно. I don't need to come to the mandir. В храм ходить не обязательно. I don't need to read Prabhupada's books. Книжки читать не нужно, Шрила I Прабхупада. don't have to chant my rounds. И круги повторять тоже не нужно. There is no advancement for this person. У такого человека нет шанса духовно расти. He'll go down and down and down. Такой будет двигаться по наклонной плоскости. The second question. Что Yes. важнее в нашей практике, вообще в духовной практике, внутренние изменения и внутренняя работа или внешняя деятельность в обществе СК? What is more important in our spiritual life? Our changes that we can experience inside ourselves, or some kind of work which we do externally, which is more important? What is more important in our spiritual life? Which is whether what? What is going inside us, some changes. Yeah. It is one point. The second point, Working on the changes in our inside. not working on changes, just the changes that take place inside in our heart, So how do you see it? and external work. What is more important between these two? What we do externally, or what changes internally? See, whatever you do externally, it affects inside. Все то, что мы делаем вовне, то есть внешняя работа, внешние наши чувства, It все may это be- оказывает воздействие на то, что у нас внутри. It may be external activities, but the cleansing is happening externally and also internally, more internally. То есть мы внешне совершаем деятельность, и при этом происходит очищение, оно происходит как вовне, так и внутри, причем по большей части внутри. Devotional service means working on our internal cleansing of the heart. Преданное служение – это работа над собой, внутренняя работа по очищению себя. And when we work the internal cleansing by external activities, actually the good qualities of the devotees is being enhanced. Мы совершаем эту, казалось бы, внешнюю работу, в результате происходит эта внутренняя работа, это очищение, и качества преданных в нас проявляются, они становятся все более и более явными. The external activities actually reflects on your internal. То есть то, что мы делаем вовне, влияет на то, что происходит с нами внутри. It's like reciprocation. You know, the more you work hard for Krishna, then the more your heart becomes cleansed. And then again, when it comes out, when you act, you speak very respectfully. You are kind, you're compassionate, you're merciful, you don't criticize. These are the effects. То есть тут есть взаимосвязь, обоюдная взаимосвязь. Мы совершаем некую внешнюю работу, она влияет на наше внутреннее состояние. Повлияв на внутреннее состояние, мы также работать можем над своим внутренним состоянием, и это влияет обратно на то, что мы делаем вовне, в нашем поведении проявляется. Мы становимся добрыми, культурными, никого не критикуем, вежливые и так далее.
The effects of your external activities cleanse your heart, and mostly the devotees around you or the personalities around you can see the effects of what you are doing. То есть мы внешне что-то делаем, это воздействует на нас, очищает нас изнутри, и преданные, которые вокруг нас, могут видеть, наблюдать этот результат. And one's activities, even though it is external activities, the main focus should be no having any self-interest and only for the pleasure of the Supreme Lord. Сама по себе деятельность имеет, казалось бы, внешний характер, но нужно сосредоточиться в первую очередь на своем мотиве, на том, что мы это делаем исключительно для удовлетворения Кришны, и чтобы там не было каких-то наших своекорыстных желаний и побуждений. If one performs external activities but with personal interest, your heart will never be cleansed. Сердце никогда не очистится, если человек совершает какую-либо внешнюю работу, но при этом сохраняет вот это своекорыстие. We have to change the mood or the motivation why we are doing what we are doing. Нужно поработать над своей мотивацией, над своим пониманием того, что мы делаем и для чего мы делаем. The more our interest is only for the pleasure of Krishna and not for my own sense enjoyment, then the more we expedite our cleansing of the heart. И чем больше мы руководствуемся в своем служении желанием порадовать Кришну, ориентируемся на Него, а не на себя, тем с большим ускорением происходит наш духовный рост. But this takes some time. На все это, конечно, нужно некоторое время. It doesn't happen overnight. Это не происходит за один день. May take even lifetimes. Может потребоваться даже какое-то количество жизней. But with the association of those devotees who doesn't have any desire, it can happen immediately. Но тот же самый результат может быть достигнут моментально, если мы общаемся с духовно развитыми. It's only by their mercy that we'll make advancement rapidly. Исключительно по их милости мы можем совершить стремительный духовный рост. Okay. Окей. Anything else? Есть ли еще вопросы? Hare Krishna. Харе Кришна. Вот как избавиться от иллюзии, идеи, то, что я устал, хотя я могу намного больше делать? How can we overcome such illusions that I'm tired, I cannot do anything, but in fact I can do a lot, but I have such illusion, how can I overcome it? Then get out of that illusion. Ну, надо выбираться из этой иллюзии. Actually, the soul is so powerful, the jiva is so powerful, it's so strong and very energetic. Джива, душа настолько сильна, настолько могущественна, настолько заряжена энергией, полна энергии, полна сил. We have to somehow properly utilize our energy, and then we'll become stronger and stronger and stronger. Нам нужно правильно распоряжаться этими силами, и тогда мы будем становиться все сильнее и сильнее. The materialists, they think they're very strong, but actually they're very, very weak. Материалисты считают себя очень сильными людьми, но на самом деле они очень слабые. The more the devotees follow the process, then they become stronger and stronger spiritually. По мере следования духовной практики, преданные становятся с духовной точки зрения все сильнее и сильнее. Prabhupada says, health first. Шрила Прабхупада говорил, в первую очередь нужно позаботиться о здоровье. You must be physically fit first. То есть нужно с физической точки зрения, с телесной, быть подготовленным к этой практике. Yes, and then you'll be able to follow sadhana nicely. И тогда будет хорошо получаться следовать садхане. And once you have a good sadhana, then you're ready to do service the whole day. Когда садхана хорошая, тогда есть готовность целый день заниматься служением. 24 hours is not enough for a devotee to do service. И такому преданному уже 24 часов в сутках не хватает на то, чтобы
служением заниматься. So first we should condition our body to be fit, Поэтому no нам disease, нужно для начала привести свое no тело sickness, в соответствующее that состояние, we'll be чтобы оно able не to do болело, our sadhana чтобы оно было в nicely. состоянии хорошо, чтобы мы в нем были в состоянии Then we're хорошо ready следовать to саданию. do service all day long. И тогда можно будет заниматься служением хоть весь день. Okay. Thank you. Hare Krishna. Есть, Okay. есть ли еще вопросы? Anything else? Jai. Окей, Джай. Thank you very much. Srila Prabhupada ki. Джай. Jai Gaur Premanande. Харибол. Hare Krishna. Харе Кришна.